very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this July the 30th, 2015. Welcome to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And I'm Praxidis Jeremiah. And today on the Women's Roundtable, we are looking at the high prevalence of early child marriages in the country and the national launch to end the practice, which will be held in Harare tomorrow in conjunction with the African Union. What are your views on the issue? To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back. And the LiveTalk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Don't forget to join us. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com, loba ku www.voashona.com, loba njalo ku www.voandebele.com. My name is Talent Juma. I work with Catholic Sisterhood, and today was really an exciting day for Zimbabwe because different organizations, civil society groups, people from different backgrounds convened in the city center in Harare, the capital, and proceeded to march to the Ministry of Women Affairs offices where we submitted a petition on our position with regards to the agenda on ending child marriage in Zimbabwe. Tomorrow, we, as Zimbabwe, are launching the African Union campaign on ending child marriage. We are very excited that this is happening at a long last for Zimbabwe, but we're also very glad that Zimbabwe currently chairs the African Union and SADC, and we believe that as the chair at this present moment, we are actually setting the bar high. Other countries have launched ahead of us, but we also want to really acknowledge our own government because this is a very important event. Because launching, we are very clear that this launch is not going to be an end in itself, but that we are actually going to have a clear strategy and action plan for rolling out, because we don't want launches that just end in Harare. We want to be able to actually go to remote communities where a lot of girls are married before the age of 18, so that we actually negotiate with communities and come up with relevant strategies. Honorable Nyasha Chikwina vagashira petition yedu vakatirimbisa kuti vachaiendesa kumusoro kusanganisira kune mamwe mabazi ehurumende ane chekuita nekuchengetedzeka kwemwanasikana zvichisanganisira vekumapurisa, vekunotongwa matare edzimhosva, zvichisanganisira zvakare nekumutungamiriri wenyika yedu yeZimbabwe, kuti zvitemo zvedu zvitariswe. Chitemo chikuru chatanga tinacho ndechekuti constitution yedu hongu tinayo, asi pane mitemo mizhinji isati yagadziriswa maringe nebumbiro remutemo ratinaro. Naizvozvo tinoona kuti tine mitemo ichiri kuti mwanasikana anokwanisa zvake kuti asesarudze kuroorwa ari pamakore 16, asi bumbiro remutemo idzva riri kutaura kuti makore 18. Naizvozvo kupikisana uku kwemutemo nebumbiro renyika zviri kuita kuti vana vazhinji varasikirwe nekodzero kana nemikana mizhinji nemhaka yekuti zviri kunonoka kugadziriswa kwacho. Isu sevana veZimbabwe, semasangano akazvimiririra anoshanda achinanganisa nekodzero dzevanhukadzi nevanasikana, tiri kufara zuva ramangwana tichange tine chiitsiko icho mutungamiri wenyika pamwe chete nemakurukota ehurumende vacharatidza mhiko yavo kuti vanoda kuti ivo seZimbabwe tichimisa kurodzwa kwevanasikana nevana vose makore avo asati akwana. Naizvozvo tinofara zvakare nekuti tinoziva kuti chiitiko ichi nemhiko idzi dzakaitwa mugore ra2014 nemubatanidzwa wenyika dzemuAfrica, African Union, vakapa chitsvambe kunyika dzese dzemuAfrica kuti vachiratidza mhiko idzodzo kuvanhu vavo. Naizvozvo seZimbabwe zuva redu ndimangwana.
Today on the Women's Roundtable, we are looking at the high prevalence of early child marriages and efforts that are being made to end the practice. Tomorrow, Zimbabwe will launch a national campaign in conjunction with the African Union to end the practice. What are your views on the issue? And actually today, women and child rights activists actually marched to the Ministry of Women's Affairs offices, where they handed over a petition campaigning against these early childhood marriages. Yes, PJ, I actually had the pleasure of speaking to Talent Jumo of Katswe Sisterhood, who we just had on the line, one of the organizers who participated in the march. And she said they were received very well by the new gender minister, Mrs. Nyasha Chikwinya. And she said Mrs. Chikwinya promised to actually take their petition to higher offices so that even the president can have a look and to see how to end early child marriages. And tomorrow, Zimbabwe is actually launching a national campaign against early marriages in line with commitment made by the African Union to stop this evil practice. Yes, you're right, PJ, because Ms. Jumo actually said the president is expected to be at the launch in conjunction with women's rights and children's rights organizations, as well as, the gender ministry. But according to the United Nations Children's Fund, UNICEF, the State of the World's Children reports 2015, the prevalence of child marriages is high in Mashonaland East. Yeah, the president... in Mashonaland Central, which leads with 50%. The president, as you were saying, is going to be at the launch. I remember him talking about it even in the SADC meeting that was held in South Africa. And he also talked about it even when he went to the AU summit. Yes, actually, PJ, we have him a bit later on the program, where we actually hear him calling for an end to early child marriages. But the African Union has called on the ban of the practice and has urged African nations to launch their own national campaigns to end the practice, PJ. And the U.S. president as well, Mr. Barack Obama, early this week, also urged for an end to the practice in his inaugural speech at the African Union in Ethiopia when he addressed the African Union Commission. We hear his views right now. On the issue, the one chance where U.S. President and Mr. Mugabe actually agree. So it's very interesting. Yeah. So we're going to hear his views. Africa is the beautiful, talented daughters who are just as capable as Africa's sons. And as a father, I believe that my two daughters have to have the same chance to pursue their dreams as anybody's son, and that same thing holds true for girls here in Africa. Our girls have to be treated the same. We can't let old traditions stand in the way. The march of history shows that we have the capacity to broaden our moral imaginations. We come to see that some traditions are good for us. They keep us grounded. But that in our modern world, other traditions set us back. When African girls are subjected to the mutilation of their bodies or forced into marriage at the ages of 9 or 10 or 11, that sets us back. That's not a good tradition. It needs to end. When more than 80% of new HIV cases in the hardest hit countries are teenage girls, that's a tragedy. That sets us back. So America's beginning a partnership with 10 African countries: Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe, to keep teenage girls safe and AIDS-free. And when girls cannot go to school, and grow up not knowing how to read or write, that denies the world future women engineers, future women doctors, future women business owners, future women presidents. That sets us all back. That's a bad tradition, not providing our girls the same education. PJ,
PJ, interesting views there from US President Barack Obama on his views on early child marriages. But we're also lucky to hear the views of the Africa Union current chair, President Robert Mugabe, who has also called on Africa to stop the practice. Let's hear from him. We resolved and committed ourselves to abolish all ills based on cultural and religious practices, including early child marriages and gender-based violence. We heard there from US President Barack Obama and African Union Chairman President Robert Mugabe speaking on their views on early child marriage. PJ. Yes, sizwile lapho ke umongameli Barack Obama wele Melika kanye lo mongameli Robert Mugabe wase Zimbabwe bevumelana lapho ukuthi lumkhuba wokulobolisa kumbe ukwendisa abamantombazana esesemancinyane kumele uphele ezwekazi leAfrica. Siyalemukela kuhlelo lethu lalamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama laphlanje lapho esikhuluma khona ngodaba lolu oluphathelane lokwendiswa kwamantombazana esesemancinyane. Sake saluphatha lolu daba kabanzi kodwa ke namhlanje sesiluphatha njalo kusandulela umkhankaso lo ozasungulwa kusasa ngoLwesihlanu wokukhankasela ukuthi lumkhuba uphele elizweni eZimbabwe, uphele ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi leAfrica, uphele lasezwekazi lonke eleAfrica. Aiwa, iro idama PJ, nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera, uye tabva kunzwa kubva kuna President Barack Obama vekuAmerica uyezve naAfrican Union Chairman President Robert Mugabe vachibvumirana kuti aiwa nyaya iyo yekurodza vana vasati vabva zera ngaimiswe. Uyezve mangwana muZimbabwe muchange mune musangano mukuru wokuparura iwo chirongwa chekuitira kuti kurodzwa kwevana vasati vabva zera kupere. Uyezve President Mugabe vari kutarisirwa kunge vari pamusangano iwoyu. Tisatapedza nguva tomboenda kune vanyarikani vedu vakatimirira pari zvino. Tina vakati one day PJ, tina mai mabhandi vari kutaura ivo vachanga vachitaura ivo nezvinotarisana nevana vechidiki vanorodzwa vachiri vadiki. Makadii henyu mai mabhandi? Aiwa, tiri wadi. Mungatitsananguriro kuti zvii zvinotarisana nevasikana vanonyanyorodzwa vasati vabva zera zvamuri kuona imi? Maita basa mukushanda kwatiri kuita isu tinoshanda nebako rinobatsira madzimai anenge akakuwara pakusununguka. Madzimai mazhinji achiri kusangana nawo ndovaya vanenge vachiti ndava nedambudziko kwemakore 5 aine kana makore 20 zvichireva kuti iye pamuviri pakabata aine 15 kana 14 makore okuzvarwa. Madzimai aya kuti vanenge vachiri vanasikana pavanorodzwa, varodzwa kudai vochiita kuti vave vachiita mabasa ana amai. Asi mukubata mabasa aya vasikana vari kukuwara zvakaipa, uyezve kukuwara kwacho kunotokonzera kuti iye mwanasikana iyeyu mwana wacho anoshaika munguva yokuti mwana anga achidzika nenzira iyoyi. Mukadzi wacho iyeyu musikana uyu anosara vakakuwara, kutemuka dimbira kana kutemuka nzira yetsvina. Saka vasikana vazhinji vava tiri kutoona kuti dambudziko ravo rinotanga kusure tirozovabata kwaakumberi, asi ndo dambudziko ratiri kuona isu pane vadzimai vechidiki vanova ndivo vanga vari vasikana nemhandara. Mungangoti de nechirungu tisati taenda kuna CCPJ vamboturikira. Okay. The major challenge we're facing while working with women right now, women's health, reproductive health, is that there are a lot of young girls who come to us seeking help because they've actually started to leak either urine or feces, commonly known as obstetric fistula, based on a very difficult labor and childbirth. And most of these cases are actually quite historic. The girl can get in her profile that she's 20 years old, but the challenge actually began when she was 15, meaning that she was probably married at or before the age of 15, during which time she got pregnant and then attempted to deliver the child. PJ. Lapho unkosikazi Nkosazana Priscilla Mabhande uyena ke usebenza
lamantombazana lawo kumbe ngithi omama abadibana lodubo lokuthi nxa lapho sebebeletha amathambo kantombazana lo kumbe umama lo abe ngakaqini abe secina ke sebesiba lodubo lokudabuka kungaba ngasese khona lapho indlela ephuma umntwana kumbe njalo badabuke lapho indlela lapho abaya khona ngaphandle okuthiwa yifistula yiluhlelo abasebenza lawo yikho ke yilolo dubo abadibana lalo olunengi amantombazana lawa acina eyendiswa engxenye eleminyaka elithumi iminyaka elithumi lambili loba emihlanu umntwana uyabe sesemncane lapho uyabe engenelisi laloba uyabe sethombile kodwa ke uyabe engenelisi ukubana azithwale njalo akhululeke kuhle ngoba indlela yakhe ayikabinhle ayikakhuli ukuthi abe ngumama acineke sedabuka ngangizwa ngikhula lapha ngizizwa kuthiwa kulokwephuka amathebe lethemba lokuba ingxenye yiyo ifistula yona leyo angilaqiniso lapho kodwa ke ngilethemba lokuba yiyo ifistula silonko sikazi marunda ecingweni siyakwamukela nkosikazi. Yebo PJ. Kunjani mama? Sikhona singabuza wena. Inhlupho elizibonayo lani khona ngapho ezabantwana laba abendiswa amantombazana abendiswa besesebancane sikhangeleke yona le ifistula esakhulunywa uyayazi lawe ukuthi ngabe ihambelana lamathebe yini? Ngiyabonga PJ. Ifistula yikudabuka kukamama nxa ezama ukuthi anike impilo emntwaneni ekubeletheni laphana. But loba umntwana engadabukanga nxa ezama ukuzala indaba yokwendiswa kwabantwana ila ezinye izinkinga abahlangana lazo nxa umntwana ethe wendiswa engumntwana. Like ukuthi vele uyabe engakabi ready ukuthi abe ngumama ohlala lobaba endlini umzimba wakhe lengqondo zakhe and njalo usuka aphile impilo leyo kuthiwa yi-isolation ngoba ontanga bayabe besesikolo ebona ontanga begqoke iyunifomu besiya esikolo yena usengumama osekumele ahlale ekhaya. So ukuba ngumama kwakhona kusuka kumkhulele and kusuka bese kuhambelana lokho osuka kwenzakala i-GBV ukube ekhaya ngomkakhe ngoba isikhathi esiningi abantwana laba bendisa abantu abadala kulabo. So okuyabe kukhangelelwe ngubaba emntwaneni kuyabe kuthiyeni lalokho umntwana ingqondo zakhe ezisakwanisa ukuthi kwenze. So usuka engaye esikolo usuka athwala umthwalo wokuba ngumama engqondweni ongakamlingani engakakwazi lokugcina umntwana kumbe ukuhlala lobaba endlini. Ungathi fahla ngesikhiwa. Okay. Ama-child marriages mina ngiyangithande ukuthi ngithi ngama-child marriages not ama-early child marriages. They arrest development of children. In fact, let me say I'm humbled to agree with both President Mugabe and President Obama on this issue because child development tends to get arrested. Children are then stopped from pursuing their education. They are stopped from the natural progression of growing up as a girl, and then they face the responsibility of taking care of a husband both sexually and to take care of his other needs that they are not ready to do. They are not ready to socialize with other older women who are already wives, and they then get isolated and at times withdrawn because they then see their peers going to school and they can't go to school. They don't even have the mental capacity to be able to bring up a child, even if they don't then
suffer physically when they deliver the child, but mentally they then suffer. And I think communities should have community conversations about the harm of marrying off the girl child before they are ready to be married. Communities should have conversations about the benefit of sending their children to school and giving them a chance to grow up and become fully functional women, fully functional professional women. Thank you very much, Mai Sibusisiwe Marunda. PJ, tisataenderera mberi tine mumwe musikana wechidiki Loveness Mudzuri akarodzwa iye achiri mudiki uyezve achatipawo maonero ake. Now we go to Loveness Mudzuri, who will tell us her view on early child marriages. She was married off at a very young age. Tender age, yeah. Zvinhu zvakawanda zviri kusangana nevakadzi vakawanda. Kana vana vamwe vari kungotiziswa, vabereki havasi kumbonzwisisa kuda kutarisa kuti chii chinotarisirwawo pamwana wavo, anoda kuiteiwo muupenyu. Saka ndedzimwe nhuna dzatiri kungosangana nadzo sevakadzi. Ndakarodzwa ndine 16. ndakange ndaita pamuviri, ndobva mai vangu vazozvidiscover kuti zvoni ndine pamuviri at 16 after 6 months of pregnancy. Ndobva vatonditi zvoni ndaunororwa. Ndakabva ndatongoenda unogara nemurume wangu handinaye izvezvi. Ndakanyora O level yangu at least, but handinozokwanisa kuenda ku-A level kana kuenda kana kucollege kana kuita sei. Ndinongoda kukurudzira vabereki kuti nyangwe zvikanzi nhamo yakaoma sei kana kuita sei, because nyangwe zvikadika, it's not the only solution yekuti mwana ngaarorwe kana kuti mwana enda. Because tikada kutarisa kuti zvona vabereki vakawanda chikuisa kuti varodze vana vavo, it's either vari kufunga mari dzavo kuti zvoni mwana wayo akura kana kuti aita pamuviri sanga arorwe. Havasi kutarisa mwana achiri kuenda kuchikoro. Vamwe vari kungorodza just because vari kutarisa mwana akura, ivo havana chekudya, vari kuda mari mumba. Saka ifani kuti vari kungorodza. Saka ndinongoadvisa kuti ngavambotarisawo maabilities evana. Hazvina basa kuti mwana kuchikoro ari kugona kana kuti asi kugona. At least ngavatarisa mwana wedu anokwanisa kuzoiteiwo mangwana, chii chaanokwanisa kuita kuti azvimiririre iye semunhukadzi. PJ, we a very touching, view there from Loveness Mudzuri, one of the young ladies that actually took Zimbabwe to court to challenge this practice of early child marriages. And she was just giving her view because she was married off at 16. But we also have our other guest talent, but we'll take Amai Machkala, Vekubindur, Nokti. Tambotaura nasisi talent earlier on. I think regaiti tore Amai Michaela. Makadi iko Amai Michaela. Aiwanda tadza ini kupronounce zita renyu rakanyanyonakisa. Izita remwana here? Zita remwana musikana anonzi Michaela. Aiwa rakanakisa chaizvo. Saka manzwa imita atiri kunzwa kubva kuna Sisi Loveness Mudzuri nevamwewo vari kutaura panyaya iyo yekurodzwa kwevanasikana. Kwakamira sei kwamuri kubhindurako? Kubhindura kuri nani zvakweni. Asi iripo ndeyekuti vana vedu ava vasikana havasi kuzvipa nguva yokuti vanyatsokukura sepatakasvikawo isusu. Vari kutanga kuda kuita zvevakomana vachiri vadiki. Saka izvi zviri kukonzera manje kuti zvoni ana amai kuti mwana wake akapiwa togoti apiwa nhumbu at 14. Amai vari kuedza kukwanisa, ende akadzamara apiwa nhumbu iyoyo kuti umuchengete pamba, anenge akutotongosa amai. Saka chikondo chiri kunongwa kumuti iwewe chiedza kupi kumurume wako nokuti ndozvawasarudzawo kuti uzviitiwo yako imba. Unenge usiri utsinye hwekuti zvoni mwana enda, asi paunomuudza kuti zvauri kuita izvi zvokuti uri kudanana nevakomana uchazosangana nemaproblems akadai so dzimwe dzenguva hatomukwanisa kana kukuteerera. Saka solution yaunozomupa ukamuti enda unozviitira imba yako uonewo, ndopaanozotanga kuona kuti upenyu hwakaoma, ende vanachona havasi kutombotsurika, ende vari kudanana nevanhu vahombe kwavari. Saka kuti tivadzore vanashona unondoshaura kuti ovadzora sei. Saka vanava Amai Michaela, pogadziriswa sei? Tanzwa Sisi Loveness vachiti dai mambopa vana ivava machanzi, nekuti dzimwe dzenguva kunyangwa asiri kuita zvakanaka kuchikoro, kunyangwa ane musikanzwa, asi imbogarai naye pasi mutaurira naye kuti toita sei kuti zvinhu zviendeke. Imi munokurudzira kuti padii ipapa?
mwosho anenge angokanganisa pamwe kamwe chete zvako iwo obva wangomudzinga semubereki kuti chienda unogara kumukomana iyi. Ndinokurudzira ndechekuti chikuru changa ndinofanira kukurudzira kuvana vasikana kuti paanopfurwa pai anofanira kuteerera. Kwozoto kuna namai sesuwa namai kana mwana pane mwana unozoshuwa kuti mwana wangu zveshuwa ngazinyatsoteerera unogona kumupomukana izvezvi kune omutsvagirwawo makosi ekuti aite kana kumupomukana kuti aenderere mberi nechikoro asi zvinenge zvakaoma nokuti mumwe wake haatoteereri. Aiwa, tinotenda mai Mikaela, murambe muchifona, ndo zvatinoda. Mokokana nemamwe madzimai arimo momubhindura muchipota muchifona vhiki nevhiki pano pachirongwa chenyu chemadzimai. Aiwa, maita basa. Aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka. Hoti nkhulumelo nkosikazi Marunda ngodaba lukantombazana lo kumbe osengumama kathesi uLoveness Mutsuru. Uluzwile udaba lwakhe oluzwisa usizi kangaka. Thina njengabazali umthwalo wethu ungaphi la nxa sizaxoxela umntwana igama? Yeah, mina engibona iPJ ukuthi nxa umntwana evele eselesisu sokuphambanisekile. Okumele sikwenze ukuthi sihlale phansi lo mntwana sikhulume laye simbonise ukuthi nxa sokunje lawa yiwo ama-choices akho thina singama lawe nxa usithi sikwanisa ukukhuluma lo mntwana simuzwe ukuthi yena uthini. But kakhulu mina bengikhuthaza ukuthi njengakathi eseZimbabwe we are debating umthetho lo okuthiwa abantwana ababelow 18 can have i-sexual activity bengabotshiswa. And for me ngithi mina ayisikho ukuthi kumele sikhulume ngokubophisana labantwana. But abantwana bethu babe lama-clear goals. As a family kasifundiseni abantwana ukuthi babe lama-goals njalo babekwazi ukuthi i-sexual activity ilama-consequences. I-sexual activity kumbe ukuya emacansini lomuntu wesilisa akulani ukuthi liyalingana kumbe liyathini, but kulomvuzo. And isikhathi esiningi umvuzo wangikhona yikuthi wena usuke ube ngumzali ungakabi ready ukuba ngumzali. But nxa sokunjalo nxa sokusuke kwenzakala abazali kasebeleni ukuba lelaka kasiboneni ukuthi singancedisa njani umntwana ukuthi impilo yakhe ibuyele endleleni okumele kade ihambe ngayo. But okukhulu esikhuthazayo thina njenge-REPS yi-prevention. Ukuthi singakafiki khonapho kasikhulumeni labantwana babekwazi ukuthi lami njengomntwana oyinkazana ngiyakwanisa ukwaspire ukuba ngupresident, ngiyakwanisa ukwaspire ukwenza so many other things besides ukuba ngu-Mrs. somebody, which is okay nxa usukhulile. But nxa umntwana kulokunye kumele ukhangele ukuthi ukwenze. And kasifundeni ukukhuluma labantwana even ukhuluma lo mntwana ongamkhuzi but ukuxoxa nje laye ukuthi wena vele ufuna ukuba yini nxa usukhulile. Right, nxa ufuna ukuba ngudokotela kuyini okumele ukwenze ukuthi uze ube ngudokotela. Hayi siyabonga ubambe khonapha ecingweni. Yes, PJ, okay. I think we have our other guest, talent Jumo of Katswe Sisterhood, who actually is one of the women that handed in the petition to the minister today. I know we're out of time, but we just say hello. Ms. Jumo, how are you? I'm fine, thank you. Just in brief, maybe you can just tell us, what are you looking forward to tomorrow at this launch? We actually are hoping that this launch is just the beginning of a very long and intensive campaign that will filter through to the grassroots, to the remotest parts of the country, because we have had launches that just ended, as that. And we have some key issues that we are raising as a women's rights movement, child rights movement. And key among those issues are the issues around realignment of our current laws with the Constitution of Zimbabwe. Because at the moment there is conflict. The Constitution is saying a child is... Ms. Jumo, I'm going to have to just ask you to hold on, and all our other guests, Ms. Priscilla Mabande
and also Miss Maisibusisiwe Marunda. Please hold on as we migrate we'll be streaming on the internet at www.voazimbabwe.com. So please don't hang up, and would like to thank our listeners as well and all our callers who called in today on the Women's Roundtable. Stay tuned. I'm Marvelous Mplanganya Huye. Mina uPraxidis Jeremiah. Asidibaneni ngeviki elizayo kulabo abalalele emsakazweni we-radio. Kodwa kulabo abalokhu besalalele asiyeni ngale ebulenjini ku www.voandebele.com. Welcome again to Studio 7's Women's Roundtable, and tonight we are speaking about the high prevalence of early child marriages and efforts being made to eradicate the issue. We're also looking at the launch tomorrow that will be done by Zimbabwe in conjunction with the Africa Union, where they will launch a campaign to end early child marriage. And we are privileged that we have so many exciting guests here with us, PJ. Yeah. We have Talent Jumo from Katswe Sisterhood. We have Miss Priscilla Mabande from the Women and Health Alliance, and we also have Maisibusisiwe Marunda. So we have a high-powered, delegation here who are willing to speak on behalf of the young girls. And we also heard earlier on from one of the young ladies that were actually married off early, Loveness Mudzuru. And we'll continue with the conversation, PJ. Ngoba sanda kusixhuma sengumsakazo we-Studio 7 owe-Voice of America. Lapha ke sesikuhlandla lesibili lo hlelo lwethu asiyihluzeni bomama. Lamhlanje lapho esiyihluza khona lindaba esegudwini, indaba yokwendiswa kwamantombazana besesebancane, inkinga abadibana lazo empilweni. Lo mkhankaso osusungulwe uyasungulwa okusemthethweni kusasa eZimbabwe. Unkosika uTalent Jumo lapha kade sitsho esithenana wenhlanganiso yeKatswe Sisterhood bahambise isikhalazo, ugwalo lwezikhalazo zabo emahofisini kahulumende kumphathintambo obona ngezabesifazane kumbe ezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa, unkosikazi Chikwinya. Iko-ke konke lokhu kuza kwenziwa kusasa. Sizweke inye inkulumo lapha kumbe umbiko owethulwe ngomunye umama osakhulayo uLoveness Mudzuru ekhuluma ngembali yakhe nankwakhe okwenzakala kuye, njalo ngomunye wabethule osayine lolugwalo oluhambe kuhulumende ukuze basungule umkhankaso wokuthi kumiswe lumkhuba omubi kangaka okwendisa amantombazana besesebancinyane, bagcine sebedibana lenhlupho hatshi ezempilakahle kuphela lapho sebebeletha, kodwa lenhlupho zokuthi bayasuka ebantwini ngoba babe bengasakwani ukuze abe ngumntwana, kuyabe kungaseneli ukuthi abe ngumama. Uhlangana labo mama asebekhule kakhulu, angaze akadlale labo, ingqondo zangikhona kasihambelani. Aiwa iroidama chokwadi PJ tanzwa kubvazve kuna mai Michaela vari kubhindura nasitafara chaizvo tambonzwa kubva kubhindura vari kuti vana vemazuva ano vari kuti netsei kuti umurayire vakawanda vari kukurumbidza kuita nyaya dzepabonde, asi tazonzwazve kuna mai Loveness Mudzuru vanga vari kuti aiwa ndakarodzwa ndichiri mudiki, asi ndichiri nemurume wangu zvangu, asi dai shuwiro yangu yanga iri kuti dai vabereki vangu vakanditora vachindisiya ndichienda kuchikoro ndozowana zvekuroorwa pamberi. Asi tiri panyaya iyoyo tombodzokera kuna Sisi Talent Jumo. Titsanangurewo kuti zvirongwa zvipi zvamuri kuita mukuedza kudzidzisa vechidiki panyaya iyoyi ye-early child marriages kana kuti kurodzwa kwevana vasati vabva zero. Ndinotenda zvikuru. Zvimwe zvezvirongwa zvatinoita isu veKatswe, tinoenda kunharaunda dzakasiyana-siyana kwatinoita misangano nemadzimai echidiki nevasikana vechidiki, tichivakurudzira kuti vakwanise kutaura manzwi avo anzwike. Tanzwa vataura kubva kubhindura amai Michaela
vachitaura kuti vana vane musikanzwa. Asi pane tsvakiridzo yakaitwa ikabudisa zvinosangana nevana vadiki vatinotiwo mayoung persons, inoratidza kuti panotanga musikana kuenda pabonde kazhinji anenge asina kuzvidira, asi kuti anenge amanikidzwa. Saka kazhinji munharaunda nevabereki vanenge vachiti vana vane musikanzwa vakuita zvebonde vari vadiki, asi tsvakiridzo dzakaitwa dziri kuitika dzinoratidza kuti kazhinji mwana anenge achitomanikidzwa. Asi nemhaka yekuti mudzimurumu vana vanotya vabereki, havasi kukwanisa kuti akabhinywa ziya anokwanisa kunotaurira mubereki. Mubereki anozongoona mwana ane pamiri, iyo fungidzira kuti mwanasikana uyu aitozvidira, ndosaka anga akatozvivanza. Ende kazhinji uyabhinya nenyaya yekuti anenge achitya mhosva, anobva ati taidanana. Asi tsatso dzinoratidza kuti kazhinji vane vava vanenge vatomanikidzwa, mwanasikana vazhinji vanenge vasina kuzvidira. Saka patinenge tichishanda nevasikana tikuvakurudzira kuti kana zvikange zvaitika kwauri akakumanikidza, kunyange ari mukomana wako, kana akumanikidza rave bhinya, kunyange anga achikupfimba, kana akakumanikidza muri munzira achiona kuti uri kumuramba, akakumanikidza muri munzira, usatye kuti achazokuti tanga tabvumirana, ita kuti yakamanikidzwa. Tichivakurudzira zvakare kuti vakwanise kuripota, vawane rubatsiro kwakasiyana-siyana kumapurisa, kuzvipatara, vasabve vaita pamiri panozoita zvakare kuti vadzingwe padzimkumba vazonogara nemabhinya anenge avabhinya. Saka izvi ndizvo zvatiri kukurudzira mwanasikana kuti iva nenzwi rako, kwanisa kutaura nematangiro aungaita kutaura. Asi zvakare tinoshandisa mitambo, mviyo nezvimwe zvakasiyana kuti vana, sezvo tisina kukudzwa mutsika yekukwanisa kutaura panyaya dzebonde, vanasikana vechidiki vanokwanisa kutaura zvichemo zvavo kuvabereki vezvemutemo nekunevekuchipatara, kuburikidza nenziyo dzavanenge vachigadzira pavanenge vachiita, nemitambo yavanenge vachiita, nemhetembo dzavanonyora. Munhetembo imomo ndimo mavanenge vachibva vadedemura kuti zvino zvatiri kusangana nazvo, asi hatisi kunzwika, hatipiwe nzewe, vabereki havasi kutiteerera. Saka isusu tiripo pakupa mwanasikana inzwi rake, nekuti tiwanise mukana kuti vanasikana vakwanise kutaura nevabereki zvisiri zvokutyikidzirwa, asi kuti vakwanise kuratidza vabereki kuti apo neapo neapo havasi kuwana rubatsiro nerutsigiro rwavanotarisira kubva pavabereki. Aiwa, tinotenda muzvare talent Jumo, mombobata makadaro. Toda kumbotora Nqobile Munzara ari parinhare, timbonzwawo kuti kwavo kwavari zviri kufamba sei, takatarisa nyaya iyo yekurodzwa kwevana vachiri vasati vabva zera. Hello Nqobile. Hello. Tokuchingamidzai pachirongwa chedu chemadzimai. Aiwa, tinotenda. Mombotitsanangura kuti imi muri kupi, uyezve ikoko kwakamira sei panyaya iyo yekurodzwa vana vasati vabva zera? Aiwa, tinotenda. Inini ndinoshandira ndiri muHarare, organization yangu inonzi Culture Shock Trust. Pamusoro paizvozvo ndiri Gweta. Saka nyaya dzakadai tinodziona dzichiitika panyaya dzemutemo. Asi mukatarisa mutemo wedu wemuZimbabwe wakatokwana. Zviri kuitika zvino zvokuti kwanzi vana vari under the age of 18 kana under the age of 16 ngavapiwe consent kuti vaite nyaya dzepabonde. Hazvisi kufambirana nemutemo wedu mukuru. Tine mutemo wedu unonzi Constitution of Zimbabwe, and imomo unotaura kuti mwana munhu ane 18 years and below. Zvese zvinoitika maerana nevana zvavari kuprotecta muconstitution, vakaprotectwa vana vari under the age of 18. Saka ma-child marriages they are absolutely against our supreme law, which is the law in the constitution. And the constitution yedu inoti vana ngavaprotectwe, ngavapiwe education, ngavapiwe ma-health cares, ngavapiwe chikafu, ngavapiwe mvura, ngavapiwe shelter. When you marry off a child who is below the age of 18, how is she going to access those rights that are enshrined in the constitution? That child will not be able to do so. Ndiani achamutaurirawo sezviri kutaurwa nemumwe wangu kuti izvo vana ngavagone kutaura, asi achataurirwa nani kuti aiwa inini pandiri hapana pokugara, handina pokurara, handina chikafu?
aiwa iro idama ndiyanakamukira zvese izvozvo. ehe hameno kana muchikwanisa kukhuluma uyezve mukamboti dedede nechirungu mozokhulumazve tinzwe maonero enyu. Uyakhuluma? Hayi ngiyakhuluma mama, ngiyabonga. Igama uNqobile, ngisebenza le-Culture Shock Trust plus ngilawyer. Uligqwetha. Ngilawyer, ngiligqwetha. Lapha ngichasisa ngizama ukuthi i-constitution yethu eyeZimbabwe iyabanceda abantwana bethu. Ile mthetho lapho phakathi ethi umntwana eZimbabwe nxa sikhuluma ngomuntu ongumntwana sithi umuntu oleminyaka eyi-18 usiya phansi. Nxa sesikhuluma ngendaba yama-child marriages akuvunyelwa vele emthethweni wethu oweZimbabwe, lo umthetho omkhulu ongene khathesi njengoba kuyi-new constitution. Leyo constitution ithi abantwana bethu bale vumo zokuthi baphiwe ukufunda, baphiwe i-health care, baphiwe isikafu lendawo yokuhlala. Nxa umntwana o-under 18 esengumuntu oyendileyo, ubani ozamkhulumela phambili? Ilizwi lakhe alisoze lizwakale nxa esekhulume sethi hayi angila lapho kokuhlala, angila kudla, angifundanga, ngoba sekhangelwe sengumama. Akusela muntu oselanda oselendaba laye, ngoba sebesithi hayi usungumama usulomuzi zibonele njengoba ukhangela ususenza njengomuntu omdala. So thina, our constitution, it really protects children, and anyone under that age has a right to family care, has a right to parental care, has a right to be protected from economic and sexual exploitation. And if you are marrying children off at that age, below that age, we are going against all of those values that are enshrined in our constitution. I think from what you're saying, that's what we also had President Barack Obama and President Mugabe saying the same thing, actually agreeing for once on a very important topic. So moving forward, where do you see this heading? You are a lawyer yourself. What can be done to make sure that it's implemented? And can they be taken to court, the parents that marry off their children? What can be done is, as the petition is handed over, we need our legislatures who are women and mothers to also be on the forefront of this battle in protecting the rights of children, especially girl children. Because, we've just heard, I didn't know, but I've heard on this call that when a girl who's at the age of, or who's 14, 15, or even 10 is giving birth, they go through that horrible, horrible experience. So we need our female legislatures to be on the forefront. That's the starting point. The second thing is we need ourselves as communities to continue to remind each other that the Constitution is the supreme law, and we need to protect our children as far as the Constitution is concerned. We really need to play our part. Anyone who is right now encouraging child marriages is breaking the law. And one day that long arm of the law will visit you. You will find yourself on the wrong side of the law and have to answer. Thank you very much, Miss Munzara. But I think we'll go back to Miss Priscilla Mabande on, just to round up on some of the programs that you've been having to help, especially the young girls that are affected by fistula. And for those that want to utilize your services, where can they find you? Okay, thank you very much. So at the moment, what we have done is, because most of these young girls are really within close societies whether society is embarrassed by the situation, but we've tried to do an outreach and get these young girls to step forward. And so far, in Zimbabwe, this year alone, we've held 4 separate camps. 2 at Karinyatta Hospital and 2 at Harare Hospital, helping a total of 72 women. We do not discriminate and we will not ask questions. All we want is that any woman, young girl, older woman who has the condition of the VVS, which is a vesico-vaginal fistula, or the RVS, the recto-vaginal fistula, so it's either incontinence of urine or feces because of the childbirth, they can come to us and we will help them. And one thing I think which has not happened is that not just the young girls because of the early marriage, but every other woman who has been touched by this situation, whether they are taken away from school
and forced into marriage or encouraged into marriage, they become socioeconomically inactive, so they cannot take care of themselves. They cannot pay for these surgeries. But we are saying, as Women and Health Alliance in Zimbabwe, we are paying for your surgeries. You just need to come forward and let us know that you have the condition. And munanga zive sei Miss Mabande kuti ane chirwere ichochi mudzimai kunyangwa ari wechidiki kana mukuru? Mudzimai anoona dambudziko rinototanga musi waunenge watozwa kusununguka mwana. Vamwe vacho vanogona kuti ndakarwadziwa nenhumbu kwemazuva 2-3, saka kazhinji inguva yekuti mwana achidzika uchirwadziwa. Ukagara nguva yakarebesa kutopfuura kana ma-hours 12 kuenda kumberi, kazhinji ndopanotanga dambudziko. Bundi rako ndiparinozotsemuka kana nzira yetsvina. Asi mudzimai kana dambudziko ratanga iri anenge akubuda tsvina kana weti kusingaperi zvichitoyerera. Hazvitomboti ndombomira ndofamba, aiwa kutobuda nguva yese pawakarara, pawakagara, pauri kufamba. Madzimai aya anenge akakuvara pamusoro pekunge anga akabatsirwa vana, tinokurudzira kuti aiwa dambudziko renyu iri hakusi kuti kunzi hamusiri munhu, rinogadzirika. Chinongodiwa kuti ini muuye kwatiri tichikurukura nemi tinzwisise kuti makasununguka here kuuya kuchipatara uye zverini. Zvose zvinochidiwa, mari dzekuti mufambe mabva muchipatara, kugara kwenyu tinokubhadharirai. Tinoda kubvisa dambudziko iri munyika yedu yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda. PJ, we've just heard there from Miss Priscilla Mabande, just urging women that are affected by fistula to visit her organization. As she says, the services are free. And you can go ahead. Yeah, njalo engatsho kuphela unkosazana Priscilla Mabande ukuthi kumele kubuye laba abangamantombazana kumbe omama abasakhulayo, kodwa labo omama asebekhulile balakho labo ukuze bancedwe kunhlanganiso yakhe le Women and Health Alliance abayabe belodubo engathi udubo lolu olwe fistula, balohlelo lwabo olwe fistula campaign ukuthi bancedise omama. Lukhona esibhedlela seHarare Hospital, utsho njalo kwesinye isibhedlela ansazwanga. Kodwa ke bayancedakala ukuthi bazame lolu dubo kuthiwa luyenelisa ukuba lwelapheke, luyenelisa ukubana umama alungisiswe indlela yakhe eyabe sidabukile, indlela engaba ephuma umntwana. Abanye omama vele abakhangwa umzimba wabo ukuthi babe bakhululeke ngendlela evame ukukhululeka abanye omama. Yikho ke ngezinye zezikhathi umama uyazaye eqeda ithumbu lokho edabuka endleleni yakhe yona leyo, kodwa ke uthi yena into ejabulisayo ukuthi yinto elungisekayo. Yebo PJ. Wothi ngeke kunkosikazi Marunda ukuthi linake umhlanganiso yenu lisebenzelana njani, inhlelo zenu ukuze lincede amantombazana lawo abe endiswe besakhula, ababe bedibane lendubo zona lezi ezempilakahle lenhlala kahle kaZulu. Ngiyabonga PJ. Thina isikhuthaza e-REP, i-Regional Psychosocial Support Initiative, sikhuthaza kakhulu ukuthi ama-families bafunde ukuqakathekisa ukufundisa umntwana oyinkazana. Thina siqalisa from i-position yokuthi ku-right sibili ukuthi imithetho itshintshwe, ku-right sibili ukuthi abantu bafundiswe nge-constitution ukuthi bayephula umthetho. But sisuka siye phambili sithi thina abantwana bethu abakhuliswa emakhoti, abantwana bethu bakhuliswa ngekhaya. Thina ngekhaya, abazali, ama-community leaders, ama-communities, ama-religious leaders, kabaqakathekise ukufundisa komntwana oyinkazana, kabaqakathekise ukufundisa abantu kuma-communities ukuthi ukwendisa umntwana oyinkazana kuyamphambanisa i-health yakhe, kuyamphambanisa ukukhula kwengqondo zakhe, kuyamphambanisa ukufunda kwakhe. Singathola i-buy-in leyo, ama-communities
engazwisisa khonokho umthetho uyawusengeza phezu kwama-values avele aseshedi kuma-communities. So thina sibona kuqakathekile ukuthi kube lokukhulumisana, kube lokuzwisisa ukuthi ukwendisa umntwana oyinkazana esengumntwana kurong ngani, singakafikiseni ukuthi ungabotshwa nxa ukwenza. And njalo lawo abantwana bafundiswe ukuthi ukwenda kumbe ukuya emacansini besengabantwana kubaphambanisa njani ukuthuthuka kwabo lokukhula kwabo. Sibuyele kunqobile Munzara. Lina-ke kunhlanganiso yenu uthe i-Culture Shock Trust. I-Culture Shock Trust. Lina-ke libanceda njani amantombazane? Ngiyabonga. Thina ku-Culture Shock Trust umsebenzi wethu omkhulu ukuncedisa abantwana whether ngamantombazana kumbe ngabafana, but as long as bengama-teenagers, okuthiwa ngama-life skills. Ama-life skills yikubona ukuthi nxa usuyehlelwe yinto efana nale ndaba zona ezozokuya emacansini ungakayendi, ufunde ukuyala. Uqale wena ungumuntu uzazi ukuthi wena ufuna ukuyenzani, ube lama-goals ake akhulunywa kuthiwa umuntu kumele ebe lama-goals, ube lama-goals. Number 1. Number 2, ube yazi i-value yakho. Have your own self-worth and know that in future this is where you want to be. You want to be a doctor, you want to be a pilot, you want to be a president. Once you have those goals, it is easy to then confront all these social challenges with the right and informed decisions. It becomes easier to say no, it becomes easier to stay focused on school, to stay focused on your books and to get education and to really become somebody in society in the future. What I also encourage is that parents should really be involved in the lives of their teenagers. Parents should sit down and talk to their children and find out from them, not izinto nxa sezibonakele, but every day nxa umntwana evele esikolo khuluma laye mzali umbuze, how was your day, what did you spend your day doing? Find out who the friends of your children are. What does your friends do for over the weekend? You know, what sports do they like? And so you begin to understand exactly what it is that is going on in the life of your child, and you become more involved in the life of your child. You know, we also encourage our children to go for career guidance activities where they get taught about different careers that they can pursue and which subjects to take up in schools so that they may pursue those careers. But the biggest way that we try and help our girl children is to build life skills, for them to have life skills, and those life skills will help them to have, you know, the correct approach when they are faced with different challenges in life. Muchiri ipapo Mzware Nqobile Munzara mombobatsira amai Michaela ndo vambofona vaya vekubhindura vangoshara kuti kutsura vanasikana kunotinetsei mazuva ano. Zvii zvavangaite vabereki vari kurarama nevanasikana nyanya matineja amatauraya kuti vabatsirikane? Anenge akutoziva anenge atoenda pabonde nevakomana hanzina mai Michaela anobva achenama kuna mai vake zvekuti haachatsiuriki. Aiwa, icho chokwadi. Asi mwana anenge aenda pabonde ane makore tongoti maybe 13 kana 14. Mubvunzo waanofanira kubvunziwa nemubereki ndezvokuti uchaguma papi nenzira yawatora iyi. Kana waenda pabonde une makore iwayo, musi waunoroorwa wapinda mumba yako unenge waenda pabonde nevakomana vangani. Chinhu here chakanaka kuti murume wako azozviziva musi waunenge waroorwa kuti aiwa mudzimai wangu wandaroora uyu akaenda pabonde nevakomana 10 kana kuti nevakomana 15. Right? Wapinda pabonde pakadaro unogona kuti wobata pambiri watopererwa woita sei hapachisina zvokuita wakutosiya chikoro. Kana kuti ukasabata pambiri unogona kubatwa neHIV kana kuti unogona kubatwa nema-STIs une zera re13 kana 14.
saka vana mai nana baba vari kusangana nevana vapinda pabonde vari under age ndizvo zvavanofanira kunyatsokukurudzira kuti mwanangu uchateerera kupi nenzira yawasarudza iyoyo. Musi waunororwa wapinda pabonde nevarume vangari, unenge uchiri HIV negative here kana kuti unenge wave HIV positive, haungachazvizivi. Aiwa, thank you very much there, Ncobile Munzara. But we will now go to Talent Jumo to just Talent, you are one of the people that went to hand over the petition to the Women's Affairs Minister Nyasha Chikwinya today. Did you have any other legislators with you? Because I saw one of our guests there saying it's very important for women legislators to be involved in this process. To be in the forefront, actually. Yes. In fact, we had some guests, though they were not introduced by name. I will not say which ministry or other ministry was represented because I had not taken note of that, but she did announce that there was another government ministry which was represented. But I really want to agree with you there that I think one of the big issues that we're also pushing for is the actual idea that, you know, in as much as the Minister of Women Affairs, Gender and Community Development is the one that has been mandated with championing issues of girls' rights, women's rights, they cannot do it by themselves. If we're talking about the girl child, we need the Minister of Primary and Secondary Schools there, because these parents that you are saying they are not able to keep their children in school, it's actually also very important to have conversation with the Minister of Primary and Secondary Education because these children have a constitutional right to a free basic education, whereas you find the Minister of Primary and Secondary Education is charging tuition fees, and that becomes a burden for families. And beyond that, we had the Minister of Primary and Secondary Education announcing that, you know, the introduction of grade 7 examination fees. The parents that are already burdened by just the tuition fees, he's adding on to the burden. And we have, you know, a lot of young girls who have had to drop out of school, not because parents don't want it, not because parents don't understand the importance of education, but simply because they simply cannot afford. So we really need other ministry, but government ministries to be present. You know, we need a multi-sectoral approach. The Minister of Women Affairs cannot do this by themselves. We need Minister of Justice there, because I talked about rape that will result in, if there is no conviction, because we don't have public prosecutors who are prepared, cases are lost in the process. We need to address the Ministry of Justice, because they are the ones that need to rectify some of the loopholes within the justice system, so that, you know, young girls are not disadvantaged when it comes to, you know, accessing justice and accessing the law. Some of the young girls, I think there are a lot of stories around incest, where you find if a girl becomes pregnant as a result of an incestuous relationship, she's supposed to actually terminate. But you find the justice system is so, sometimes not so responsive, sometimes a bit dysfunctional, and as a result, a lot of young girls would then, you know, have to carry pregnancy through and drop out of school and ultimately be forced into a marriage with a rapist, into a marriage with somebody that they would not have agreed to being in a relationship with. We need Miss Jumo, I know you're very passionate. I know you're very passionate about this subject. But unfortunately, time is not on our side. I would like to give also a chance to some of our guests, because we just have a few minutes left, to just, you know, sum up, especially Miss Priscilla Mabandi. Vanenge vachida kuona imine sangano renyu re-Women and Health Alliance vanoenda kupi? Naisabasa. Pane namba dzenhare dzavanokwanisa kushandisa. Panhamba idzi vanokwanisa kutumira please call kana message kana ngoita miss call chinofanira munhu wese anenge atibata. Namba dzacho dziri paWhatsApp dzinoti 0782 640 840. Namba dzacho dzinoti 0782 640 840.
aiwa tinotenda vanokwanisa kushandisa aiwa ndizvo saka vakatibata ipapo tinongovafonera tonzwa kuti murwere wacho akamira sei aripi tione kuti afambe auye kuchipatara kwatine tibatsira madzimai. Aiwa tinotenda PJ. Muriko here nekubulawayo nekumadevelopment kana kumidlands? Zimbabwe yese kana tisingakwanise kuuya kunharaunda ikoko tinobhadhara kuti murwere wacho auye kwatiri kana kuri kuHarare kana kuChinoi. PJ, and very interesting subject right there, but would like to thank our guests because time is not on our side. Mr. Talent Jumo of Katswe Sisterhood, Miss Priscilla Mabande of the Women and Health Alliance, and Nobile Munzara of Culture Shock Trust, and also Mais Busisiwe Marunda of REPSSI for having been our guest. And also like to thank Mai Mikaela Begubindura. Thank you so much for calling in, and everybody else who participated. Join us again next week. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Mina Praxetes Jeremiah. Stivaneni nevike elizayo ngesikhathi senu.